jangu mpe ekyawandiikibwa ekiraga nti Yesu Kristo muzungu. Ogenda kisoma wano olwaleero. Kristo mumukkiriza mu mwoyo si mu mubiri. First John chapter 4. First John chapter 4. First uliriza okkiriza mu Yesu batamukkirizamu. Okkiriza nti yajja mu mubiri. Yajja mu mubiri n'agenda kati wali mu mwoyo. Read. Lwaki byawandiikibwa wano? Read. The book of First John. Waba yajja mu mubiri alina omubiri gulina kala wate gulina kala. Waba yajja mu mubiri omubiri gulina kala wate gulina kala. Read. Read. For one cuts a tree out of the forest. The workman of the hands of the workman with the axe. They deck it with silver or with gold. They fasten it with nails and with hammers. That it move not. Read. They are upright as the palm tree. Upright nga palm tree. Agala kumutichi wano. Oli gwatema nagudecoratinga. Nagudesigninga n'obuntu obulinga feeza ne zaabu mutichi. Ate nga guyimiridde nga palm tree. Christmas tree. Edda abatukyali bato ennaku zo kati wano giri tugula gya plastic. Edda abatukyali bato twatemanga emiti ne tugitegako obugundi ne gubeera nga gwako. Olabina biyita biri wano. Kino kyaliwo nga Yesu anakola ki? Tanazaalibwa. Eno custom, eno buno bulombolombo omuzungu we twali mu buddu n'atutyako ekitabo kyaffe kuba kyaffe n'abincorporatinga muki mu ddiini naye tebyalimu. Eri balina feast Buroma gye bayita feast of Saturnalia, abasinga Saturnalia, Christmas abasinga basiza sitaani ku lunaku olwo 25th December basiza gwe bayita Tammuz. Byaliwo okuva dda. Yesu kiki yakuza? Olowooza Yesu yakuza ki? Passover. Yesu yakuza Passover. Yesu yakuza ki we yali ku nsi? Yakuza Christmas. Yakuza ko birthday. Kwe yasangawo. Yakuza bingi. Ngira kuba yakuza byonna. Mpa Luke chapter 3. Luke chapter 2. Yakuza bingi. Nabbi basomesa olwaleero. Teyakuza ku Easter. Teyakuza ku Mother's Day. Teyakuza ku Heroes Day. Okitegeera. Ngenda kuda kansokeziremu ekibuuzo kyono nkuddire bweyabuze. Ngenda kulaga Yesu byeyakuza, teyakuza Christmas. Read. Luke chapter 2 verse 47. Read. The book of Luke chapter 2 verse 41. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. So buli mwaka bazadde be ne Yesu bagenda wa mu Yerusaalemi okuza ki ekiro ky'okuyitako. Ekyo ky'okuyitako kimanyi. Katonda bwe yanunula abaana ba Isirayiri mu Misiri n'ataba firstborn baani baba mu Misiri. Kuva ku firstborn wa Falaawo n'ebisolo byonna Yesu yakuza. Kankulaga ekirala. Nina bikulaga byonna. Teyakuza Christmas oba Easter oba ki. Teyakuza kirala. Mpa John chapter 7. Ngenda kulaga ki ekirala kye yakuza. Yesu yakuza feasts ki nga oli ku nsi. John chapter 7 verse 1. John chapter 7. Yesu yakuza Christmas yakuza ki? Read. The book of John chapter 7 verse 1. Verse 2. Verse 2. Verse 1. Verse 1. The book of John chapter 7 verse 1. Soba mu Yokaana 7:1. After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewel, because the Jews sought to kill him. Read verse 2. Now, the Jews' feast of tabernacles was at hand. Feast of tabernacles.
What's our submission? What's our submission? Yes, we are accusing. Jump down to verse 10. Verse 10. But when his brethren were going up, Yes, baganda ba Yesu bagenze Yerusalemu. then went he also up unto the feast, to not openly, but as it were in secret. So yagendayo mu kyama kulaki bali bagala kulaki kubuta yakuza tabernacles yakuza tabernacles abayigirizwa aba Yesu bakuza ki bakuza Pentecost. Okitegeera bino ebintu obubaga buliwa buli eno mu kyamateeka bye baakuzanga omanyi lwaki babikuza omanyi lwaki babikuza goloza ani yawa Musa amateeka ago malayika ki eyali ne Musa nga bava mu Misiri kamukulage bwe kyobulaba abantu tetumanyi mazima kamukulage 1 Corinthians 10 sikujja ku mulamwa kubulira amazima gobadde otamanyi malayika ogambe Gabriel kankulagani yali uliriza. The book of 1 Corinthians, chapter 10 and verse 1. Read. Moreover, brethren, I would not that you be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea. So agamba sagala mumbere mu butamanya engeri gibajjajjaffe gye baava mu Misiri ne bayita mu nnyanja. And we are all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Ne babatizibwa ne Musa wadde omanyi ne Musa yabatiza ne babatizibwa ne Musa ne babatizibwa mu Musa mu mugga n'ekiri. And did all eat the same spiritual meat. Ne balya emmere y'omwoyo y'emu. And did all drink the same spiritual drink. Ne banywa ebyokunywa by'omwoyo bye bimu. For they drank of that spiritual rock kubanga banywa ku lwazi olwo that followed them. olwabagoberera. And that rock was Christ. Era olwazi olwo lwali Yesu Kristo. Olwazi olwo pillar of fire eyali n'abaana ba Isirayiri bava mu Misiri yali ani? Yali Yesu Kristo. Kyovula Yesu yagamba Abakorinso 1 Corinthians 10 verse 1 paaku 3 paaku 4 okitegeera. Kyovula Yesu yagamba wemba temukkiriza mu Musa munakkiriza mutya mu bigambo byange, kubanga yawandiika kwani? Ku ye. Kubanga yamuwa ebigambo ebyo n'agamba genda obisomese bali, genda bagambe nti okulya ebisiyaga kibi, genda bagambe nti okubba kibi, genda bagambe nti olina okugondera muzaddewo. Okitegeera, genda bagambe nti olina okukuuma sabbiiti. Amateeka ago Yesu yagatuwa. Yesu lwaki? Yesu yatonda zino ennaku, yalina Katonda mu ntandikwa nga bakola bino ebintu. Ekibuuzo kyo kibadde ki? Ekibuuzo kyange kibadde Bayibuli eyo Yesebe mugikiririza nnyo kyova tukisoma ekyokubiri. Yesebe Bayibuli egamba abagoberera omubiri abasiga mubiri bali kuwulira mubiri n'abasiga mwoyo bali kuwulira mubiri. Abagoberera omubiri bali kuwulira mubiri n'abagoberera omwoyo bali kuwulira mubiri. Kristo kati bwemugamba nti Kristo mulungi ate nga si muzibu, kubanga Kristo wa bonna. jangu mpa ekyawandiikibwa ekiraga nti Yesu Kristo muzungu. Tugenda kisoma wano olwaleero. Kristo tumukkiriza mu mwoyo si mu mubiri. Mpa 1 John chapter 4. Mpa 1 John chapter 4. Wuliriza, okkiriza mu Yesu bata mukkirizamu. Okkiriza nti yajja mu mubiri. Yajja mu mubiri n'agenda kati wali mu mwoyo. Read. Lwaki byawandiikibwa wano? Read. The book of 1 John. Waba yajja mu mubiri omubiri gulina kkala wate gulina kkala. Yagenda olwedde Waba yajja mu mubiri omubiri gulina kkala wate gulina kkala. Read. The book of 1 John chapter 4 and verse 1. Beloved, believe not every spirit, So Bible egamba temukkiriza mu buli mwoyo. Read. but try the spirits, Naye gezesa emyoyo egyo. Read. whether they are of God, Oba gya Katonda. because many false prophets are going out into the world. Kubanga bannabbi b'obulimba bangi bali mu nsi. Read. For hereby know ye the Spirit of God. Wano emumanyira omwoyo gwa Mukama Katonda. Every spirit that
that confesses that Jesus Christ is come in the flesh. Buli mwoyo ogwatula nti Yesu Kristo yajja mu mubiri Is of God. gwa bwa Katonda. Waba Yesu Kristo yajja mu mwoyo, lwaki batuwakira ekifaananyi? Lwaki mu firimu etulaga nti Yesu y'ono? Lwaki tebazannya nti muddugavu? Lwaki abantu beeyebusa? Read. And every spirit. Era buli muntu muganda wange wiriza. Read. And every spirit that confesses not Ate ogutakkiriza. Read. that Jesus Christ is come in the flesh Yesu Kristo yajja mu mubiri. Read. is not of God. Gwa bwa Katonda. John 7:38. Ngenda kulaga Yesu kyatugamba. Kulaki Bible eyogera ku kala ya Yesu katogikiririzaamu? John 7:38. Kulaki si wa bonna? Nkulaga Yesu mpa ekyawandiikibwa. Tugenda soma ekyawandiikibwa kyo ku luno. Mpa ekyawandiikibwa nti Yesu yagirira bonna. Bikula mu Yokaana essula ey'okusatu ba ku lunyiriri lwa 14 ogende paka ku lunyiriri lwa 16. Webale nnyo katulusome. John chapter 3 verse 14. Ogenda kulutujjanyola si ekyo. Jangu wano. The book of John. Ngenda kuwa omuzinda Buganda wange. Read. The book of John, chapter 3 and verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, Nga Musa we yasitula omusota mu ddungu. even so must the Son of Man be lifted up, Mu ngeri y'emu omwana w'omuntu wagenda okuyimisibwa. that whosoever believeth in him Nti buli omu amukkiririzaamu should not perish, but have eternal life. tasaanawo abeere n'obulamu obutaggwawo. Jangu onyonnyola abantu. For God so loved the world Katonda bw'atyo Mukama Katonda bwe yayagala ensi that he gave his only begotten Son, n'awaayo omwana w'omu that whosoever believes in him. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried? From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.